Good morning, students. Welcome back. So after studying the characteristic properties of enzyme catalysis in detail, so let us see its mechanism. So mechanism ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಜೈಮ್ biological catalyst, right? So catalyst means they should be having some active sites. ಅದರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ with this diagram you can understand, but before going to the diagram, let us see what are those active sites. See, for example, this mechanism of enzymes can be explained through key and lock system. If we have a lock like this, okay, so idu ಏನು ನಮ್ಮದು reactant which has to be converted into a product. Even if we have more than one reactant or more than two reactants, all reactants as well as some enzymes will be having their active sites which has to match properly. So in the characteristics we studied, they are highly specific. Okay, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸಿ ಆಲ್ ಕೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಕಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋವಂತಹ ಲಾಕಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ಹೂಸ್ ಶೇಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, which has to fit correctly and properly into the lock, and this will be like this after binding. ಬೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So but before going to convert it into a product, it will form an intermediate, and you know that intermediate is highly unstable, which will not live longer time. It will be for seconds or few minutes, then we can expect a proper product. So in this reaction you can understand, here is an enzyme reacts with a substrate, or you can say reactant. ಎಂಜೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂಜೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ get enzyme back as we have used earlier in the step 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, both qualitatively and quantitatively. It will not involve in the reaction, but it will help us to provide a platform as an adsorbent for the adsorption process, and the product will be obtained. So mechanism of enzyme can be studied with key and lock system with 2 steps. 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, and in this diagram you can understand clearly. So this is in the form of key, which is called as catalyst, that is our enzyme. Now it is ready to bind with the substrate. See, if the key is in this shape, the substrate should be its complementary. ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ, ಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ಶೇಪ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ substrate for the proper enzyme. Okay, then here you can find the complex, whatever we studied in the step 1. diagrammatically I am explaining you, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here you can observe the sites, the active sites are now bound with the enzymes active site. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
Once we get the complex form, then here you can see the enzyme will be obtained back as it is, as we have used in the first process, first step. Ade riti vapas sikkide and we got the products back. Okay, so this is about the mechanism. We have two steps: enzyme substrate complex and then enzyme along with the product. Okay, thank you students.